do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. Hello, it's yet another day that we meet again, not only to inspire but also to touch the lives of persons with disability here on Able Differently, a program where we take charge. This has been our mission and vision. I'm CG Moses. And I'm John Muriuki. Karibu. 'Cause we're differently abled, differently. Prolonged labor changed Nathan Wanjohi's life for good. Nothing prepared Joyce, Nathan's mother, for the journey ahead. Let's take a look. When time came for Joyce Wanjohi to give birth to her son, Nathan, her labor was quite prolonged. Little did she know that the outcome would have a strong impact on her to-be-born child. I had prolonged labor at birth, which made him have birth asphyxia, which just basically he just didn't cry at birth. And then we went to the ICU, and he didn't cry, he didn't open his eyes, he was just there. And then after a couple of weeks, about 3 weeks, is when we were told he akioshwa. Alilia. Niliingia husika celeb. All the nurses were looking for me. Come, Toya amelia. And then we were taught, went to the nursery. He couldn't breastfeed, so we ended up being taught how to spoon feed and cup feed. And then we went home. We were told it is delayed milestones. When he was 4 months, is when we were officially told your child has cerebral palsy. Cerebral palsy is a group of disorders that affect movement and muscle tone or posture. It is caused by damage that occurs to the immature brain as it develops, most often before birth. Therefore, having had no information about cerebral palsy, the news came in as a shock to Joyce. I just remember crying, like truthfully, because I just left work, and then my friend is the one who had booked that appointment, so I went and I just remember crying. It was like being a confirmation of everything I'd googled for 4 months, because I'd noticed, yes, these things were not coming, but I was comforted with the delayed milestone without giving it a name. So yeah, after that I went through a very tough grieving period, depression of sorts, and then just learned how to pick myself up. Despite Nathan's delayed milestone, his family hasn't given up on him. Support, love, care, and so much more is what they offer him. My family has been extremely supportive, but I give it credit to also the fact that I'm a strong believer that people treat your child the way you treat them. So from the very beginning, once I figured, like, other than moments where I'm breaking down, I've been very open about what is happening. So I feel like it leaves no one a chance to come with anything negative, because I'm already so positive about it. Nathan is not only on therapies, but also he's on daily dosages that are proving to be extremely costly. Nathan is on a very tight schedule. Like, yeye ni mtoto wako kwa schedule kabisa. Anaamka 7, akunywe uji, akimaliza uji aende 10 medicines at 9. He's on anticonvulsants, so medicines at 9, and then he'll move to porridge, then lunch, then 4 o'clock, then supper, then medicines again, and then he sleeps. So we've really tried to make sure he's properly on schedule, so that if anything ever changes, or if I'm not there, I can tell there's something wrong, because tumemwonyesha, like, this is how your day is. Convulsants. Do you know a tablet is 80 bob, 115 bob, and then nimeandikiwa 2 tablets a day for a whole month. So I can actually tell you, this month our bill for medicines this month only was 23,000, as in. And then on top of that, now there's therapy.
He does occupational therapy, so of course paying the therapist per session for 3 times a week, the entire month consistently, is also a major expense. And then there's nutrition, because he's on a schedule and he's on a diet. It means that you have to actually afford that diet. Joyce's greatest desire is for the government to at least chip in and subsidize the cost. I can see the little that is being done. What I can say is it's not enough, because I have the National Disability Card, but I'm not educated on how to use it. I'm an educated woman who's just not educated. Like, they've not given us what is it for. So I have a card, I'm carrying it around and then I have gone through the brochure. It's so blue, it's big, it's beautiful, everything is laid out, but implementation is where I think our government fails us. As a way of balancing between parenting and work, she has embraced self-employment as a creative artist. Like most special needs homes, you'll find that there's usually the sole provider, and then there's the one who has to have a freer schedule because of the therapies na kula za hosi, because there are quite a few. So I opted to go for self-employment. So I got trained by a friend. Okay, then she was my boss, but now she's my friend. She's called Nyamu, and I learned the business. Then I started out as crafts, like just a hobby. Watched something on YouTube, made the first one. Then I thought, okay, sold the first one, sold the second one. You're like, okay, and I can do this from the house. Wow. So like that, kept growing. The good thing is with the events industry, you have leeway to create your own schedule, which was perfect. But dealing and balancing between self-employment, being a wife, and being a mother of 2, let's just say grace of God is sufficient, and I've learned not to beat myself up. Joyce affirms that the fear of the unknown hit her so bad at her second pregnancy due to her first experience. She felt like an elephant. You know, an elephant, 24 months, like you're just pregnant for 9 months, but unafeel nika it's been 2 years of being pregnant because of fear. Fear because the firstborn child, you didn't expect things to go wrong. They did. And then here's your second child, and you don't know. You literally don't know if it could happen again. And I did read stories of children who have up to 3 children with CP. So you can't say that it has never happened for other parents. So you're just praying it doesn't happen to you. So I cried. I tried to be very positive. I listened. I think that was the year I listened to so many preachings and sermons of a positive attitude and harnessing the positivity in the environment and the world. And I think at around 7 months is when I just made a stand, and I told God, you know what? Whatever happens, it's fine. If you decide kutenda hivi, I will cry, I will be mad at you, but I'll pick myself up. Children with special needs should not be treated with sympathy, but with love and acceptance, as Joyce says. Love your child and learn about the condition, because you can't treat something you don't know. And if you don't love your child, people will learn not to love them. So the more you embrace your child, the more you include them, the more others will, because they'll watch what you're doing. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a short break. We'll be right back. 'Cause we're differently abled, differently. Welcome back. Mary Mbaluka has faced discrimination since she was a child. Today, she is slowly defining her new path in life without regret. Take a look.
She learned the art of weaving baskets from her grandmother at a very young age. Although it wasn't easy, she eventually mastered it after enough practice. Nilikuwa nafunza na susu. Nikiwa mdogo. Susu ananitengenezea na pia mimi nachukua naanza kutengeneza na alivu. Anaanza tena wani. Susu akisona yake. Yangu nasona inakaa kama nini, ivanuki kama hii. Ya kalikuwa kandogo. Nikasumbuka nilikuwa na hamu ya kupenda kujua hii. Susu akianza ananianzia. Susu akianza tunaanza na yangu na alivu analuti tena. Sasa ndio nikakuja nikashika vile inasona. Mary Mbaluka dropped out of school as soon as she began. This being largely due to a poor background among other family-related issues. Nilisoma standard 1 tu mwili kaleta shida nikatoka. Na wazazi wako na mapato. Nilikuwa hivi nakaa hivi. Na sio mimi peke yangu, ni wengi tuyasoma kama mandata zangu wengine wako soma. Lakini wengine wamejaribu. Nikienda shule nako ninapasuka huku kwa mikono hivi kama mtu amenikata na wembe. Sio ni wale kwa blackboard watu wanini walikuwa wakiona nikiambia mwalimu sioni na anaanza kunichapa. Nikaona wacha niwache hiyo shule, lakini mwili nilikuja nikakonjeka, nikakaa kwa kitanda mwaka moja na nusu, sikuwa naweza kusimama. Nilikuwa kama nimekaa disabled. Due to unclear circumstances, she lost her twin brother at an early age. Ndugu yangu ni chakula aliwekewa. Aliwekewa chakula, kukula ndio akaanza na tumbo. Si aliwekewa kwa nchilani. Akaanza na tumbo kuumwa na tumbo. Ilikuwa nakumbukaga mwana kama nilikuwa mdogo. Wakati huo nilikuwa na miaka 10. Lakini aliwekewa chakula siku ilikuwa ya Jumapili. Tukifika hiyo usiku akaanza kuumwa na tumbo ikamwanza kumuuma. Kwa mkasiku Monday tumbo inaendelea. Tuesday kakuba tumbo ikiwa imefura hivi. A time in her life when she was facing serious discrimination from her immediate family as a result of her skin color. Watu wako kwa natutakia masuli nao ni uko ya kula. Mama alikuwa ameolewa, ndio alikuwa anatutenda hiyo kitendo. Sababu mama kama mimi na ndugu yangu tulienda tukiwa tunatembea na mkuu kwa huko. Mama aliolewa kule, alikuwa tumesaliwa. Mama alikuwa anataka tuuliwe, huyo hawa poma walikuwa anataka tuuliwe. Mama akatoka huko. Kutoka huko akarudi kwa msusu kwa nyanya yangu. Kurudi kwa nyanya, mama akakaa ndio akachukua na mwingine huyu mwanaume. Huyo sasa tunaita baba wa kambo. Kwenda huko mateso ndio hiyo. Ndio brother yangu alikufa tukiwa huko. Tukiwa huko nimevitia mateso. Mimi nikikonjeka na nilikuwa nasumbuliwa na mwili kila wakati, kila saa. Anamwambia wachana yeye akube. Ananga faida. The passing on of her mother only made things worse. With no education and training, Mbaluka was forced to fend for herself. Anything to make ends meet was a welcome opportunity, until that moment that she remembered the art of weaving that was passed down to her by her grandmother years back. Kutoka kwa masista huko nilikuwa nimekaa. Unajua watu wafananaji wakubwa ukuja wengine tofauti. Mimi nitaka kutoka huko. Nikafikiria ile kazi nitaweza kufanya nikani. Mimi siwezi uza mboga, siwezi fanya nini. By the way nikakumbuka niko na kazi. Ndio nikafika Mikuu nikaenda Kariakoo nikanunua hizi vitu. Sisi nanunua Kariakoo. Kutoka Kariakoo nikakuja nikakaa chini nikaanza kusoma. Hizo vitu ndio niliona, ndio nilikumbuka piko kazi ya mikono yangu nilionyeshwa na nyanya yangu.
Na hiyo tangu kuanza hiyo kazi mpaka ya leo sijawachilia. The firstborn in a family of 8 wishes that she had a good relationship with all her siblings, but has learned to accept things the way they are, with only a few embracing her. Wengine wakujangi kwangu, wengine nikienda kwao kukunywa maji wanawasatupa hiyo kikombe, usiomba kama hao. Wengine wamenichukia, iko wengine tuongelesha nangi na kama vitu nimevitia mavito mangu na kudharauliwa. Mbaluka was once upon a time married and was even blessed with a son. Unfortunately, her husband passed away, and that was the beginning of her nightmares. Mzee wangu alikuja akakonjeka akakuba. Alikuwa mkunywaji wa pombe sana. Kukuja akakonjeka akakuba. Au mani wasasi wake wakaanza kunichukia. Akuniambia hapa na mandugu zake hapa hakuna nini? Hakuna samba yangu. Hakuna kitu, na nilikuwa tumejenga, tulikuwa tunalima. Tulikuwa nalima huko sana. Ndio nilitoka huko. Na mimi nikaanza kulea mtoto wangu sababu mtoto wangu niliathiriwa. Na nikalea huyu mtoto mpaka leo. Na nikang'ang'ana kusomesha kila kitu. Nikang'ang'ana. Amemaliza bombo kitu moja tu na mingia kwa hii kazi ya ulimwengu. Despite the challenges, she takes care of children left behind by her late sister and trusts that God will see her through. Hao watoto nashughulikia ni watoto yangu watu ngapi? 3. Wakiwa 3, hao watoto yangu hayuko. Na nimekaa nao watoto kuanzia mama yangu waange akupe. Tulikuwa tutoko mpaka ya leo siawacha. Nilituanzia 026 tangu nitoke Matateleza. Nikakaa sasa Laija. Na watoto nikachukua, walikuwa wamefungiwa kwa nyumba kwa siku ngapi Kambani. Banjirani ndio walivunja mlango wakanifuatilisha watoto. Wakaniletea na sikutuba. Lakini mama yangu alikuwa wakati huo mgonjwa, alikuwa napeleka hapa na hapa. Mama yangu alikonjeka kuanzia 78. Nikasungukana na yeye hospitali. Mpaka mama yangu akakuja kutuacha. Mzee alikuwa amesaa tuache kitambo. Huyo alikuwa anatesa mama yangu juu yangu. Sasa kutoka hapo mama yangu kukuba na watoto mama yangu akikatika leo akaniambia, Meli, usikawache hao watoto wateseke. Mpaka ya leo niko nao watoto na watu na mimi nimesomesha kuanzia nursery mpaka hapo wamefika. 2 wako secondary. Mbaluka has gone through a painful experience of discrimination and would wish it on no one else. Kasi ya sisi kama mimi, upande wangu kama mimi albinis. Kile kinanisuia ni hii jua. Siwezi tembea kwa jua. Ya pili, huwezi kuuza vitu, watu wanakudhalau. Wananidhalau. Wananiangalia hivi, wananitema wengine mate. Na mavito mengi sana tunavitia. Sababu wengine wanapita wakinitukana. Mimi nikawa nawaambiaga mimi sikutumia mama yangu. Mama yangu hakutumia Mungu balua ndio niusaliwe nikiwa hivi. Ningetokana kama hii yenu. Lakini mkinidhalau Mungu yuko. Vita makali na magumu. Ona huko Jamaika nilikuwa nakaa kabla kuja kumolewa. Wiko Wali alikuwa ananiambia wakati wetu tulikuwa tunasemekana watu wanaosa Tanzania. Wiko Wali alikuwa ananiambia siku moja nitaenda na hii kichwa yako. Nikamwambia sawa tu, hamna shida. Chukua. Mimi nikakaa akiniambia, nikaona hapa tafadhali nikuwe tayari. Kaenda polisi nikachukua, nikapewa namba. Kaenda Pangani nikapewa namba kwa CBD. Mafuta tu ni mpaka tuende kupata Mama Lucy.
niende nichukue Mama Lucy, hiyo ni ile ya serikali, ama nichukue niende na Kiambu, nikienda nitapewa, nikienda mpakani nitapata hiyo mafuta, lakini mimi kwa upande wangu ilinikataa. Bali nikijipaka napasuka hivi, na nikalutisha hiyo mafuta. Kwanza Mama Lucy nikawaambia, nikaenda mpakani nikawaambia, sasa nikawaonyesha hiyo mafuta, nikaruti naye, nikaenda naye kila mahali, nilipika hiyo ripoti kwenye mafuta. 'Cause we're differently abled, differently. Para-badminton trials were held on the 24th of February 2020 at YMCA Shaurin Moyo in preparation for the forthcoming Para-badminton International Championship competitions set to take place in Uganda in April, a qualifier for Japan Tokyo 2020. Tuko na trials za Kenya para badminton ambayo inajitayarisha kwenda Uganda qualifying Tokyo 2020. The trial's main aim was to select a qualified team that will participate in the said competitions. Hii ni ya mara ya pili. Ya kwanza ilikuwa Nairobi Club ambapo tuli select team ambayo ilienda Uganda na walifanya vyema. Sasa hii ni ya pili, tunataka kuchagua ile team ita represent Kenya katika Tokyo. Para-badminton is a racket sport played indoors on a court by two opposing players, singles, or two opposing players, doubles, in which a shuttlecock is volleyed over a net and the competitions are presided over by a referee who awards points as per the scores. Para badminton, basically, we use the same court as the able-bodied players. We use the same rackets, we use the same shuttle, and we use basically the same training as they do. But for us, what we do, we have 6 classes which are divided into different disability categories, from the severe wheelchair, that is wheelchair 1, a bit not severe is wheelchair 2. We have the SL3, that is the mobility, standing, and we have the SL4 who are not so severe. We also have those without limbs, the upper limbs, as in they don't have hands, so that we call the SU5. And then we have the short stature, which is SS6. I started playing badminton back in high school, in Form 1 and Form 2. That was in 2011 and 2012. Then I dropped out, then left it for another game. Yeah, then came back to it after high school. That was 2015. I could be confident right now because out here we have few players who are under the shorts, who are classified on the SS6, and most of them don't even turn out for the games or the trials. So I think I'm still confident. I'm going for it. These are the time down. I managed to win 3 medals, 1 for the doubles and 1 for the singles. Singles was silver, doubles 2 was silver, and then we had the exhibition that was mixed doubles, was also bronze. Yeah. Despite a few challenges faced, the team is hopeful of emerging victorious in the competitions. Wengi wetu hawakai hapa Nairobi, wanatoka sehemu mbalimbali katika nchi. So kupata nafasi wa train pamoja kama team ndio changamoto kubwa sana. Na tena tuko na classes tofauti, unapata kulingana na level ya disability ya wachezaji wetu, unapata katika class iko mtu mmoja ambapo hawezi cheza kivyake, lazima cheze na mtu kama yeye ndiye ajue kiwango yake inafikia wapi. In terms of the equipments and ground where we should train, you see it's not that estimated to be full. We shouldn't train in such. It's not that perfect for training for badminton. Yeah, so in terms of equipments and training ground, we are still low on that. So we are asking for maybe if there's a government who can help us in such, providing the equipments, both the rackets, the shuttles, and training ground, all, let's say. Having participated in several competitions, Kenya's anticipation is to host the next games with the government support and other willing donors. Wakati tunaposhinda, gava iwe inajaribu iwezavyo, kama kuna mahali tumeitwa, wanatufund
tunaweza kufika pale, ndio tuendelee na tuweze kuweka ujuzi mbele. Tukipata fund kutoka government ambapo huwa ndio main sponsor wetu, najua hii timu itafanya mzuri, because wakati walienda Uganda walikuwa top na walipata medali karibu 10 hivi. There are many organizations I would say could really step in for us for the sponsorship, and we will really appreciate. It's not just one that the government. We have many organizations can come in. It just depends who are willing to. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on the Rights of Persons with Disability. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms. In the etiquette of the day, we focus on the need to appreciate and emphasize what persons with disability can do and never what they can't do. What do you think? Persons with disability always have to go an extra mile to make things work. It's good to appreciate and encourage them, because it motivates them and encourages others. That's all for the day. Be sure to catch yet another inspiring episode of Able Differently next week, same time. For now, it's a wrap. I am John Muriuki. And I'm CG Moses. Kwaheri.